Hello, everyone. Welcome to a new Financial Eagles trading session. Hello, Miguel. Hello, Lama, hello, everyone. So let's Hello. start for the Dow, okay? Dow, as you can see, it reached after breaking this trend line and then retrace from this area. Here was the buy, the first buys, okay? And then retraced up to retest the same high, okay? The thing that we want to look at, the new daily candle to open, okay? Make wick up and then breaking down. It's gonna be a good sell opportunity for us as catching the double top from the top, okay, and following it, yani going with it. We will have Analesh. I put those targets for me. I will show you. 1 second. That is silent. Okay. Okay. Look at the Fibonacci. That's my TP1. أنا هون بحاطط my إذا بتلاحظوا البروفيتس قبل. يعني I'm taking it not like exactly. And I'm securing it before the Fibonacci, okay, on those candles form and the supports resistance, okay. So I will take this sell. That's gonna be the sell. And we can leave it till this area, but no, here it's better to stay here and on the trend line, okay. As for the buy, if it opened, made a wick down, for the day trade, we might see it and we might catch it from like this area. And from this area to reverse up. So for the daily, I'm gonna go for this, breaking this high. Okay, breaking this resistance again, like do a retest and then pushing up on it. It's gonna be good. Retest on the lower time frame, don't forget. Okay, here I'm securing my TP2 before the monthly high. So it won't like retrace from it. Okay, let's see. Weekly still like doing a wick down. We might have a push up, okay. So that's for the buy and the sell. The sell is a good sell. كمان لو في volume now and this candle close over here red with this rejection, that's a good like opportunity for the second 4-hour candle, open, make wick up and then breaking down. Okay, so that's the buy and the sell for me for the US30. Let's go for the gold. Okay, the gold. أول شيء the gold I'm gonna do as a class on look at the 4 hours. That's a flag. Okay, that's like a channel and that's another channel. Okay, so for now breaking this here, but أكيد as a كسرة now I'm not gonna take anything. Okay, and I'm gonna wait for a retracement and then I will take it again, the same entry. Especially this candle opened without a wick up. Okay, and breaking this channel. So for the sell, look, if you can see on the daily, that's a beautiful reversal for the daily. That's a liquidity. Look at this liquidity graph. That's where people are buying. Like on 1, 2, 3, like hitting too much. So here they liquidate people and then push down. That's why I always بنطر for a retest. Why? لأنه هيدا it's not خلص يعني اللي أخذ buy it hit the stop loss as أخذين كswing, not like scalping. Scalping you can take this. Okay. So this, if it's closed like this, the new daily open, wick up and breaking down, it's going to be a great opportunity to sell. For the buy, I'm going to wait to break this structure. Okay, here, if you can see high, lower high, lower high, and then lower high. When it break the last lower high, like, and then retest on this area and push up, I'm going to start taking the buys. Okay. So that's for the gold. Let's go for GJ. Okay, GJ, if you can see still هلا علقان
يعني إذا بتلاحظوا look at those candles, those 4-hour candle هون that's a stagnation. Okay, bullish بس no, it's too much stagnation. This I'm not gonna think, I'm still not thinking about the buys. Even if it's gonna go up, I'm not gonna think about the buys. Okay, look at the weekly chart. That's a huge. Now the weekly candles are moving like, getting like smaller. Okay, let's see on the 4-hour. Okay, on the 4-hour, I'm gonna take it breaking this one, breaking this support with the trend. Okay, with the trend line, that's the strong trend line. So breaking this, that's gonna be my sell. I'm gonna take my sell until this area. Like swing sell, home command, that's a strong trend line. Okay, I'm gonna take my target to the strong trend line and to this area too. Okay, that's for the GG, only the sells. Let's see daily. Even look daily, like still a divergence and still percentage R didn't broke. So breaking it, it's gonna be good. And that's the daily candles, guys. Like the volume is getting smaller in it. So even if it opened and broke up, لو شو ما صار, أما خلاص, my plan for GJ to catch the big sell. Okay. Let's go to the euro. Okay, the euro still going down. Come on. I'm gonna take myself from this area euro. And still ما تحرك كتير اليورو. And still like the weekly overview, the buys and the sells the same. Still waiting, yeah, and to break, like even come in. Candle daily open wick down. We go to the lower time frame, we see where the retracement gonna be. And it might reverse from this area, come in to go up, like to work on the trend. Okay. So don't forget, come in this month, we have this week, so we have the NFP. Okay. So that's for me. That's for GJ. Sorry, euro. Buy and sell. The buy breaking this, Akido, I'm securing those. I'm securing here. And the Shell euro, it moves not like Dow and the gold. It's different. Okay, guys. So now we go for GU with Lama. Yes. Let me share my screen. Okay. So today mainly the GU didn't move. And this is so weird. Usually the GBP is always on fire. Okay, so I sent a study for the buy on the daily. You can take it also on the 4 hours. And also for the sell, we didn't see any move. Let's see here. CCI percentage R on the 0 line. We can see like we are in an uptrend, then it retraced, ريح شوي. Now it is moving up again. If we see the scenario, like it always happens, always move up. After always a move up, we have a move down. Okay, always the market like take a retest. Let's see on the weekly. Okay, so we had like week 1, week 2, week 3, all move up. And then we had like 2 weeks, we were in a move down. Let's see if we will see a move up for this week. We have low, higher low. Okay, so we need to see this week how it will end to understand the direction of the market. If it will continue, yani, go back and continue up, or it will retrace maybe
and go down. Okay, let's see on the 4 hours. كمان still stagnation شوية. It's so weird انه يعني since Monday we are Yes. still inside. يعني here we cannot trade. We barely took 10 pips yesterday because it faked the trade, not faked, Yes. but we had هون like an ascending هون triangle. yes. ايه ميغال شو؟ لا عم بقول انه هون it's sideways, like moving sideways, so your targets it's not gonna be like a big swing. يعني هون you're catching us sideways. Exactly. يعني هيك we can take few pips. Yes, But lower time. anyway, yes, on lower time frame, we can scalp on the 4 hours. This is the scalp for the currencies. And this is something that you need to understand also, because we cannot work on like 15 minutes, 30 minutes, يعني كتير قليل. It's better to scalp on 1 hour. These are like daily trades, intraday trades, for example, if you can call them like this. You can benefit from few pips like during the day. And if you can watch the weekly overview replay, the market update of the weekly overview actually that happened on Monday, try not to skip the session at 9 p.m. Dubai time. It is very important. And we have also the replay. I think they will put it on the Alpha Universe website. It is very important to understand between the risk management and the risk to reward. Also, Abdullah explained the risk to reward. For example, here, let's say, like it is like an example. No, ما رح نقيها short. Let's say here, for example, we have this stop loss, this take profit. We have risk to reward is 3.9. So it's very good. At least we need to have يعني 1.5. يعني for each the risk is, the reward is 3 times the risk. Okay, so like this is a 3.9 times. It's always better to be يعني I prefer to have double or 1.5 يعني at least مرة ونص الريسك. هيك قصدي، والا مش حرزانه واحد ياخذ تريد ويفوت بخساره فيها. فهيك كمان يعني we need to take into consideration the risk to reward. Okay, you can always watch tutorials on trading about TradingView and try to understand how to use the tools also. This is something that I always wanted to add, especially for new people, but step by step. Okay, and mainly we have like lots of trainings in the website, lots of trainings with Miguel to improve your trading step by step. Okay, so let me like explain a little bit. I will show you the triangle, the ascending triangle that I saw last time. Okay, so here we see an ascending. What do we mean by ascending? يعني طالع طلوع. We always, the ascending triangle, it always has like low, higher low, because it is going up, and it has the same high, like high and same high. Okay, so this is an ascending. بعكسه descending بيكون من تحت straight ومن فوق بيكون نازل. عنا high, lower high. Okay, هيدول كلهم الفيديوز you can find them to learn more about patterns. Miguel already explained them. And also very soon we will have them in English language. So to understand the patterns and understand the differences between the continuation pattern and the reversal patterns, because a triangle is a continuation pattern. What do we mean by that? Yani we see here the market is going up. Okay, so it makes a pattern, تيريح شوي, then it will continue up. So here we expect like 80% a probability of going up, and 80% is a good probability, 80–85%. So that's why we always look for more than one confirmation to understand the direction of the market. And this is something that I like to explain, especially for beginners. So here we see if we had a move down and we had an ascending triangle, it doesn't work, because
it should be going up. Otherwise, it is not an ascending triangle. It will be a descending لأنه it is related also with the direction of the market. Always take into consideration the direction of the market, then you see the pattern. يعني أنا مثلا بكون عم نبش على هيك trades، بتطلع هون مثلا أول شيء بنبش على هيك سحبات، بتطلع مثلا بشوف هي، لو ما هيك ما قدرت شفته أنا هيدا تراينجل. اوكي سو شفت التراينجل هي، شفتها هيدي طالعه، شفت كانه في ويفز، خلص دغري فهمت هيدا تراينجل. بس جربه شفته انه هيدا ascending تراينجل. تاكدت مزبوط انه عندي 3 ويفز، هو يا 3 يا 5 ويفز it depends. تاكدت انه عندي اتجاه الماركت طلوع، عندي same highs، خلص هيدا هو، فاذا يعني مزبوط هيدا تراينجل. اوكي سو of course it's always better to go deeper into the videos because they are the educational videos that you need to watch, because sometimes I know that during the Discord we don't have like much time to explain in details, especially وخاصة يعني with Abdullah and in the live sessions we take the trades like يعني بيكونوا سريعين. فبس نحن متكلين انه في فيديوز already رح يساعدوكم، والواحد with practice and time people will understand. يعني بكره رح تشوفوا كتير حلو، كتير سلسل خبريه، يعني بصير التريدينج شيء كتير حلو، بس الواحد يضل يعني بالبراكتس ما يوقف. Okay, so this is something that I wanted to explain. هلا تارجت التراينجل هو دائما البيس تبعه. اوكي تقريبا هيك، وهو هون بيكون على كسرة، سوري هون على كسرة هيدول، يعني هون بدي احط انا الريزيستنس. هيدا ريكتانجل هون، سوري هون يعني هيدا من هون. لحظة عم يعلق شوي. هلا يلي صار بهيدا النهار انه كان بانك هوليداي بامريكا. So the market was يعني there was no volume, barely volume during this day. هلا وقتها هون it was going up in a very strong, it had a very strong volume. So I thought that yeah, maybe we can collect some pips. Okay, so what happened? We took this, يعني this candle, if you see here, this is the only part that we were able to trade or take profits from there. Okay, يعني we collected few pips. 10 pips أنا أخذتهم. أوكي سكرتها قبل، يعني كانت يعني بالتي بي 2 طلعت شوي، رجعت يعني شفته هون 14 بيب. هون I look at this number here. أوكي to measure the pips. بس نعملها طلوع بتعطيني بوزيتيف، بس أعملها نزول بتعطيني نيجاتيف minus 37 pips. أوكي so هون we managed to take few pips ورجعت نزلت. اوكي ما كان في فوليوم، سو سرقناهم سرقه مثل ما بيقولوا. اوكي ودائما الستوب لوس تبع ascending or descending triangle or symmetrical triangle, because we have 3 types of triangles. وعن جد I advise you to watch the videos لأنه they are very helpful. نحن اخدين كورس مع عبد الله الساتس، يعني أنا وميغال كرمال هيك نحن حبينا هيك نشرح شوي، يعني أكيد مش مثل ما عبد الله بيكون شارحهم وبالفيديوز وبالديتيلز، يعني smallest details فايت عبد الله فيهم. بس هو لأنه هيدا الفيديو لهدول الكورسز، يعني هيدا الكورس ساعدنا، حبينا هيك نشارك اشياء اساسيه فيه كرمال نساعد التيم الفاينانشال ايجلز. اوكي سو ناخذها من الابيكس. this is the apex. اوكي وهون بتوصل على النص. سو mainly ستوب لوس بده يكون هون تقريبا، يعني هيك بده يضرب هون فيها هيك من هون. اوكي بس تاخذوا يعني اذا حبيتوا تاخذوا الكورس اكيد فيكم، ونحن كمان شارحين يعني part of the course بقلب الفيديوز كمان يساعدوكم حتى هيك تعملوا دفشه لقدام. Okay, so هيك I wanted to explain something since the market is dead يعني today. So let's see tomorrow what will happen. Always take into consideration the news. It's so important to take into consideration the news لأنه they affect the volume. وأنا I cannot trade if I have a low volume. Okay. هلا اصلا كمان we have FOMC meeting minutes so ايه هلا كمان 20 minutes مزبوط، انا شفته هلا 5 minutes لك انا صرنا
Yes. قطع الوقت ما يعني حسيت anyway. So we كمان might see ايه like هلا movement معقول كمان. يتحرك شوي الفوليوم. اصلا بتحسه شوي يمكن بلش يتحرك anyway. دائما كمان في trainings على how to understand هيدي الفاكتوري، يعني الفوركس فاكتوري او الايكونوميك كالندر مثل ما بنقول لها كمان. انا حطيت لكم اياها بالديسكورد، كمان بالهاو تو ستارت محطوطه تتنزلوها عندكم، حطوها ستار مسج اركوها عندكم. وكمان في تريننج عبد الله حكي فيه اسمه فاندامنتال تريننج على الويب سايت تبع الالفا يونيفرس. سو كمان كثير مهمين الفيديوز والتريننجز بالالفا يونيفرس ويب سايت to understand how you read these news. يعني هيك مش بس تشوفوهم هيك. اوكي سو هلا اكيد ما رح فوت ديتيلز لانه بياخذ شي ساعه، يعني بياخذ وقت الاكسبلانيشن. هون بنشوف الاف او ام سي اللي هي الفيدرال اوبن ماركت كوميتي ميتينج. اوكي هلا هي مينلي هيدي المينتس هي تابعه للاف او ام سي وقت يطلع قرار الاف او ام سي. يعني هيدي مثل يعني هيك تو بي كونتينيو اذا بدكم تعتبروا. هي مينلي الاف او ام سي اكثر شيء بحرك الماركت، بس برضه ات از هاي امباكت نيوز لانها يعني ملونينها بالاحمر. اوكي هون توقيت دبي انا عندي الوقت سو ميك شور انه كمان نصفتوا هون حسب الوقت تبعكم. اوكي and this is it for me. Miguel, do you like to add anything? No, that's super great. حبات. يعني لازم Thank you. يعني those the most things you should know guys. أهم شيء. Exactly. وانتبهوا للسيشنز، لندن سيشن، نيويورك سيشن. know what pair to trade on those sessions. Exactly. كمان هيدا أهم هدول شيء. كثير مهمين. Yes يعني نشوفها بطريقة step by step. Yes Lydia, you can talk أو Yeah, you can unmute Lydia. اوكي هاي. hello Hello. hello. بدي اسال عن اليورو دولار السبورت والريزيستنس كيف حطيتهم؟ يلا let me share it. يس. Okay. بينت my screen. Yes. يس. Okay هون if you can see look at this. Okay that's on the daily. Look at this area. لو في wicks up أنا ما بهمني لأنه I'm taking a sell. تمام ما راح كبرها هيك. Okay. So just I'm taking it like this. هلا we have this area و this area يعني هون كسرت this one okay and retraced from it and then retested on the same area. يعني هون بلش عنا resistance support. هون if you can see it rejected twice and then reversed from this area. Okay pushed up here retested on this area again. هون كمان retested and pushed from this one من بعد ما خلقتها أصلا. Okay هون look at those wicks يعني that's a strong area for me. Okay I'm taking it as a continuation like trend. هون if you can see lower time frame it's like a downtrend. It hit 1 2 3. أنا لو ما كانت this one ضاربة عندي أنا ما بعتبرها بعد still trend. At least I need 3 hits of the trend line. Okay so that's how I took the support with the resistance breaking this high again. This like the last high it did the last يعني هون if you can see high lower high and now here low higher low. So let's see كيف راح تكون ماشي الماركت. يعني هون breaking this one okay it's gonna go for a higher from this high or it might retest this high. Okay so أنا باخدها من كسرة this high أكيد وأكيد مش one candle. It's not gonna do it in one candle بس إنه at least a candle close here and the new one open and start to push up. وهون كمان look Okay, at thank this. you. ولو هون كمان يعني it's a strong area. هي بس أقول لك هي أنا هيك يعني يصير فيي يعني as a beginner when I started it was hard for me to put my support and resistance. اوكي فكرمال هيك بفهم على ليديا لانه Yes. انا كنت ضيع بين انه اذا الويك بتنحسب ولا ما بتنحسب معهم. فهي الويك مينلي بناخذها اذا بمحل يعني هي انا ما بتطلع حتى على الويك، يعني ما بشوف ويكات او يعني هي اكثر اكيد افضل الكاندل. بس انا بتطلع اكثر على زون، يعني بتطلع مثلا هون هيدي الزون مثلا مطرح ما ميغال هلا وين حاطط الماوس
مثلا هيدي كلها الزون فوق يعني هيدي مثلا ما نزلت، وصلت على كذا نقطة وما كسرت كتير، يعني هودي شوية مثلا سمول فيكس بيقطعوا. عرفت كيف؟ يعني هي الريزيستنس هي مثل يعني أعلى محل الماركت كانت عم تطلع فيه، عم تعمل كذا كاندل وما خرقوه، يعني ما خرقت هيدي الزون اريا، يعني كانت كل ما عم توصل عليها ما عم تكفي. والسبورت هي منطقة كمان يعني بأكترية الكاندلز مثلا نزلوا، يعني نزلوا دقوا رجعوا طلعوا ما خرقوا نزلة. فبدك تعتبري كأنه في سقف فوقك وفي أرض تحتك، يعني هيك بدك تفكري مظبوط. وهن يعني الميلي اكيد ما في شيء 100%، يعني الرسمه غير الكاندل وقت الواحد يكون عم يشوفها على الماركت، فاكيد رح تكون هيك بمحل يعني منا بيرفكتلي درون، بمعنى انه زيح وما في ولا شيء، لا في شويه بريكس بيكون هيك بالوكيت، بس انه مينلي هي نقطة التجمع، يعني مثلا حتى بيكون مثلا مرة 2 3 يعني ب 2 بوينتس أو ب 3 بوينتس دقت وما نزلت، فاذا هيدي تعتبر سبورت. عرفتي كيف هالفكره؟ بعد واهم عندي شيء شغله. اوكي ميغال قل لي. لا اهم شيء always انتوا when you do your analysis mark the strong areas. بلشوا بالtrends trend lines strong areas يعني mark everything and then put a plan for your trade. What do you see? It's like a downtrend. You start thinking about sell أكيد بس مش دغري مثلا you wait for a retracement for like a good volume, you know, the sessions to take your trade. اوكي، كنت بدي بعد اسال عن شغله، لانه ذكر عبد الله بالساتس انه دائما بنبلش بالبيجر تايم فريمز، يعني مثلا Yes, ويكلي ديلي وبننزل فيهم. هلا like كنت عم لاحظ كمان على شغله على الصبحيه تعودنا يعني yes. وبهولي انه بتبلشوا فيهم من الاول، بس الشيء البيانه انه السبورت والريزيستنس بيمشي على كل التايم فريمز اما لا؟ like support والresistance على كل التايم فريمز على كل شيء. بس في شغله انت when you lower your time frame انت your target اول شيء بلش صغير. يعني انت اوكي you check weekly daily 4 hours and everything بس انت your trade مثلا انا this trade I'm gonna take it on the 4 hours. My stop ايه loss will be بتتغير، different وكل شيء 100 so بتتغير مع يعني ستادي، لانه 100 يمكن سوري قطعتك ميغال، بس هي لا لانه روعة. يمكن مثلا على اللور تايم فريم يبين عندك مثل ما هلا شفنا هيدا الباترن مثلا على ال1 اور، مثلا على الديلي ما كان مبين لانه الكاندل شكلها كان غير، فاكيد مظبوط. بيتغيروا، يعني السبورت والريزيستنس بيتغيروا والانتريز تبعنا والستاديز تبعنا بتتغير. بس نحن وين بنعمل هاي الكومبينيشن بين اللور والهاير تايم فريم؟ بمعنى انه توجه الماركت اكثر وين بتصير، يعني هل انا اكثر مع الباي اكثر مع السيل؟ هلا فينا من جوا نكون عم ناخذ سيل ولو التوجه باي، بس ميلي هيك مثل جروسو مودو، يعني انه نفهم الدايركشن تبع الماركت. وعلى اللور تايم فريم يمكن نلاقي كثير اوبورتونيتيز بقلب يعني الستدي تبعنا نكون كمان عم نستفيد وناخذهم، بتكون مثلا سمول ريتريسمنت، لان نحن بنعرف انه بالنهايه الماركت فيها طلعه ونزله طلعه ونزله، بس نحن يعني لو بطلعه فينا نلاقي نزله بس نعرف كيف بدنا ناخذها، مثلا تكون سمول ريتريسمنت تريحه صغيره، لانه الماركت بيريح مثل ما كنت عم بقول قبل، بعد كل طلعه في نزله بعد كل نزله في طلعه، حتى على اللور تايم فريم يمكن يريح شوي بشي كاندل ويرجع يطلع. هون مثلا I can grab few pips بopportunity بين عندي مثلا حسب فيبوناتشي انه لازم يريح شوي صغيره ويرجع يكفي طلوع، وتكون ستادي تبعي مثلا باي على الديلي. عرفتي كيف؟ فكرمال هيك هالكومبينيشن بتساعد تقدر اعمل اناليز بالطريقه المضبوطه. مظبوط. وفي شغله اوكي كمان لازم تعرفوا شغله انه كل ما تعلوا تايم فريم كل ما السبورت والريزيستنس اقوى بيكونوا. اوكي والارياز يعني كل شيء يو مارك صح اون ذا هاير تايم فريم رح يكونوا اقوى بكثير من انه يو مارك ات اون ذا 1 اور and like صح 30 minutes. مزبوط، لانه they change a lot على اللور تايم فريم، بينما على الهاير تايم فريم بيكونوا مثل ما بعرف كيف يعني ثابتين او طيب اساسيه كانه. 100 مش always هيك higher ميغال؟ time. Yes, always higher time frame more accurate than the lower time ايه frame. Lower time frame you're 100%. taking a day trade so you need to have the mindset of a day trade not like
a higher time frame like a swing trade or a scalp trade. And you need to manage what you're doing. ما تضيعوا انه scalp I leave it تنزل loss لا لازم نسكر لا scalp you close it يعني 10 pips 20 pips you closed your scalp okay لو سحبت 100 pip بس ما انتو your mindset حطوه انه that's a scalp اذا انتو دارسينها على higher time frame then you leave it you can leave it يعني you can enter it with a scalp and leave it like with the runner. ميغال إذا higher time frame يعني أنا بدي أحط pending order إذا ما ضروري يكون على الشاشة ما عم بحكي scalp لازم يكون You على can الشاشة. أكيد like you إذا can put swing. you can put a pending order بس أكيد after you see شو عامل الماركت يعني مثلا أنا هون I want to take my order okay هلا if the I see like let me put it daily 1 second okay daily أنا tomorrow مثلا I look how the daily open لأن daily رح تفتح هون مش تفتح هون ودغري تنزل even if إذا فتحت هون ونزلت دغري خلص I don't take my trade هلا I wait that the daily candle opened عملت wick up وعم تنزل I go to the lower time frame okay that's the wick fill هون هيدا الويك يا حي this one اللي شفناها على الديلي okay so إذا شفتها هون عم تنزل 4 hours okay it's still good like ال 4 hours you can put يعني it's يعني كيف بدي أقول لك يعني مش إنه مثلا بدي أحط buy order للbuy I can put the buy order إذا فيها القد مسافة يعني going up أكيد I don't put my buy I wait تيريح الماركت work in waves على طول احفظها الشغل يعني يريح ساعتها بس شوف عم تعمل reversal I can put my buy order okay يعني always بس انتو make sure how the market is playing يعني هون breaking this one كمان يعني إذا فتحت wake up وعم تنزل 4 hours إذا كتير شفتها يعني هون ما في big target إنه كتير نازلة بدها ترجع تريح علي okay so ساعتها هون أنا I see where it's gonna be like the break I put my pending order and خلص I leave it and that's your study يعني أنت you did your study put your entry your stop loss your take profit خلص you can leave the market as a swing as if it hit stop loss يعني the way you react هو اللي راح يأثر عليك يعني don't react لا it hit stop loss وكيف وضاعت no it hit stop loss that's your study ليش it hit stop loss هون you need to start thinking why it hit my stop loss okay and then you study the market you see another opportunity you put it and put your targets ها عم بحكيك إذا عم تشتغلي like higher time frames always preferable more okay بس أكيد your stop loss ما تكبري like too much always هلا currencies it's good يعني ال stop loss not gonna be big always بس كداو yes وكجولد yes so that's the way with how respect to هيدا الفلاج مش لازم يكون الستوب لوس على نص الفلاج. this one yes ما أنا I'm waiting for the like a small retracement هلا if this candle closed green يعني أنا هلا I'm still waiting for the market أنا my stop loss always floating now until I see where the market is doing it يعني إذا عامل لي my retracement from this area I'm gonna put it from this area ما راح أخذها لنص الفلاج عرفتي؟ يعني the so real depends على الريتريسمنت تاعول الكاندل. لأنه it's a 4 hour okay not smaller time frame لأنه it's 4 hours أنت you can even if you put it here يعني that's 35 pips if you put it here that's 30 pips يعني still not the big risk عرفت كيف انت بس see the retracement okay and then you know how to place your stop loss and the stop loss it can be fixed until you see the retracement or how the market breaking اوكي طب بعد سؤال هلا انا عم يطلع معي مثلا هلا هيدي الكاندل الجرين اللي عملت ويك اب وعم تنزل انت بتنطر ليصير في كلير ترافيك يعني لتنزل وبعدين على ثاني كاندل بتقرر اذا بدك تاخذ الاوبورتونيتي قصدك this one يعني هلا هيدا اللي فات حتنزل exactly لا مثلا and this one I don't take it هلا يعني I'm talking about now هلا انتبهوا ما انا الاي هلا بيتحرك قصدي كمان انه بتنطرها لحتى لي تو فورم وبعدين على ثاني كاندل بتشوف depending يعني كيف بده يروح اتجاه الماركت you think about your opportunity based on كيف بده يروح الماركت بعد هيدي الكاندل 100% يعني خلص this candle still have 2 hours 50 minutes وفي شغله انه there's no volume
اوكي كيف if there تعرف was قد ايه بدها وقت؟ the candle ايه يا حي لاقي هون that's هلا رح تشوفي هون طلع شايفه my mouse هون ال Yes. 0.6 في طلع تحتها 2 اوكي 2 hours. مظبوط 2.51 يس اذا بتنزلي 1 hour بعد في لها ال 1 hour 50 minutes 51 minutes اوكي أوكي. كل ما تنزلي lower time frame مثلا 5 minutes بعد في 1 minute ل this 5 minute candle اوكي perfect. Thank you a lot. اوكي ولو 10 كمان إذا حدا عنده أسئلة فيكم تسألوا. yes you can ask like AUD US